To all my God brothers and God sisters and all family members of this family of Srila Gurudev. So for past 2 days already, we have been talking about the gift of this family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. How Sri Chaitanya Mahaprabhu is welcoming, giving entrance, conditioned jivas, and without any qualification even, to this world of Braj. Как Шри Чайтанья Махапрабху дал возможность обусловленным дживам, которые абсолютно не квалифицированы, попасть в трансцендентный брадж. So this we learned from Srila Gurudev. This is mercy of Srila Gurudev that this teachings of Mahaprabhu is reached to us. Это учение Махапрабху, мы знаем от Шрила Гурудева, именно он обучил нас этому. And many times I'm repeating that Srila Gurudev is distributing these teachings, mainly of Srila Rupa Goswami. How this bhakti rasa that's present in Braj is understood, and we can also taste. И Гурудев много раз объяснял, что это учение Шри Чайтанья Махапрабху распространил эту бхакти расу, распространил Шрила Рупа Госвами для того, чтобы мы смогли почувствовать этот вкус. But one important thing. This you can read in Navadvip Mahatmya. Но есть один важный момент. Мы можем прочитать об этом в Навадвипа Махатмья. At the end of the book, there is a conversation between Lord Nityananda and Jiva Goswami. В этой книге приводится беседа между Нитянандой Прабху и Дживой Госвами. We know Lord Nityananda is Akhanda Guru Tattva. Мы знаем, Нитянанда Прабху является Акханта Гуру Татвой. He is none different from Baladev Prabhu. Он не отличен от Баладева Прабху. He is original Guru. Он изначальный гуру. You understand? Akhanda Guru Tattva? Знаете Акханта Гуру Татва? You've heard this word, huh? Akhanda. Akhanda means complete. No division. Акханда означает совершенно полный в себе. So all the other gurus that you see, they're actually parts of the original Guru. You combine all of them, they unite into the original Guru. Who is that? Baladev Prabhu. И все гуру, которых вы видите, они на самом деле являются частичками одного изначального гуру. Если их всех соединить, то получится кто? Баладева Прабху. So Baladev Prabhu, yesterday I've explained this. He's the first expansion of Krishna. Я вчера уже объясняла то, что Баладева Прабху является первой экспансией Кришны. He is really God, not different from Krishna. But while Krishna, he is the savior. He's the one being served. He's expanding himself, also God, but in the mood that I will teach everyone else how to serve. Баладева Прабху является, также он является Богом, то есть он не отличен от Кришны. Но, с другой стороны, Кришна проявил Баладева Прабху для того, чтобы Баладева Прабху обучил всех, как нужно служить Кришне. So he's sevak. He is in the mood of a sevak. Он в настроении севака, слуги. So just like if there's a teacher or like there's a master and he wants to teach everyone how to serve him nicely, he hires someone, for example, and to show example how to serve. Например, есть какой-то господин, и он учит других, как ему служить. Как он учит? Он показывает пример. God himself, he doesn't need to hire anyone. He himself expands, and that's Baladev Prabhu, his first expansion. И Господь, он сделал такую экспансию, как Баладева Прабху, самого себя. So in so many ways, he's serving Krishna, Baladev Prabhu. First, he provides the place where all the pastimes can take place. He provides the different personalities to assist in the pastimes. All right, so now we know who is Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, like yesterday I mentioned, and you've heard this many times, he is Krishna himself. He's non-different. He's not just an incarnation. He is Swayam Bhagavan. Я уже говорила о том, кем является
является Чайтанья Махапрабху, я говорила об этом вчера, что Шри Чайтанья Махапрабху это сам Кришна, он не отличен от него, это сам Сваян Бхагаван. So while Krishna, he is the beloved, and he's tasting the love of, he's enjoying, he's tasting this mood that I am the beloved, and all his lovers are giving pleasure to him, right? That's Krishna. Now, like what I explained yesterday, with Mahaprabhu, he's Krishna, but he also wants to taste the other side. How are my lovers tasting so much love and happiness, loving me? То есть в случае с Кришной, Кришна верхом наслаждающийся, и все приносят ему наслаждение. Но теперь, как Чайтанья Махапрабху, он хочет почувствовать, что испытывают его слуги в служении ему. So as Mahaprabhu, he's actually tasting now the other side. And that makes really Krishna complete. Krishna is the supreme enjoyer. So if he's only tasting one side, like I am the enjoyer, and he's not tasting the other side, being the enjoyed, he's really not complete. But as Mahaprabhu, now he's feeling complete, tasting the other side also. То есть без этого настроения Кришна не полный, но теперь как Чайтанья Махапрабху становится полным, потому что теперь он вкушает настроение не только наслаждающего, но также он вкушает настроение тех, кто дарует ему наслаждение. So then, as Sri Chaitanya Mahaprabhu, now Baladev also comes to help, to assist, to serve him, now as Lord Nityananda. И теперь для того, чтобы поучаствовать в играх Кришны, как Чайтанья Махапрабху приходит его брать Баладевом, он приходит как Нитянанда Прабху. As well as all associates of Krishna. Radharani herself, that personality whom Krishna desired to relish whatever she's tasting, also Radha came to help in that fulfillment of the desire of Krishna. Все спутники пришли, также пришла Шримати Радхарани для того, чтобы исполнить желание Кришны. So then Radha came as Gadadhar. И Радха пришла как Гададхар. So yesterday we mentioned about the Panchatattva. Вчера мы уже говорили о Панчататтве. So, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Srivas, Adi, Gaur, Bhaktavrinda. Well, going back to my point, Lord Nityananda, he was telling Jiva Goswami, because Jiva Goswami went to Navadvip. So now he was telling Jiva Goswami that a conditioned Jiva, he may perform many austerities and many pious activities, and therefore Lord Nityananda said that the maturity of all whatever pious activities and sukriti and all his austerities for many lifetimes, the maturity of that is that somehow he will have understanding about rasa tattva. И возвращаясь к разговору о Нитянанде Прабху, когда Шрила Джива Госвами пришел на Навадвипу, между ним и Нитянандой Прабху произошла беседа. И Нитянанда Прабху сказал ему, что обусловленные дживы в этом мире, они совершают разнообразную деятельность, благочестивую деятельность и зарабатывают сукрити. И результатом, то есть зрелый плод всей вот этой благочестивой деятельности, суровых аскез, всего этого становится такое сукрити, что они получают возможность понять раса татву. Somehow he can come in contact with some sadhus, and some knowledge he will understand, he will learn. То есть у них возникает возможность так или иначе общаться с саду и получать знания. He will have some what we call gyan, this knowledge. Мы называем это знание гьяна. But then Lord Nityananda said the maturity of this knowledge is when finally the jiva will desire to taste rasa. И Нитянанда Прабху сказал, что зрелым плодом этой гьяны становится то, что джива хочет теперь вкусить расу. So like for example, so many like jivas in the world, in different bodies, some animals, some human, like this. But lucky jivas
are those who somehow come into contact with this family of Mahaprabhu. And then we hear about the teaching of Rupa Goswami, how God, you can have relationship and all these sweet relations like in Braj. То есть в этом мире существует огромное количество живых существ. Какие-то находятся в телах животных, какие-то в телах людей. And what about animals and people? Like so many different living entities, but those living entities who are very lucky, they're... И очень удачливые дживы, они в итоге соприкасаются с учением Шрилы Рупы Госвами, которое описывает различные взаимоотношения с Богом. So somehow they have contact with this teaching, and it is said that if they desire to taste finally this rasa, then you can understand that finally all their knowledge has fructified. И то есть можно понять, что если у них в конечном счете появилось это желание вкусить расу, то есть вся их предыдущая деятельность, она наконец принесла зрелый плод. But then Lord Nityananda said, but even if someone really desire to taste rasa, like he really desire, I want to have relationship with Radha Krishna, I want to be made servant of Radha even. They have this desire, but he said it is impossible for the jiva to attain this. Impossible. Но Нитянанда Прабху говорит о том, что на самом деле получить такое желание стать слугой Рады Кришны и служанкой Шримати Радхарани для дживы невозможно. Даже если у человека есть такое желание, все равно получить это невозможно, даже если есть. So even if they have this desire, and they hear that the reservoir of this rasa in Braj, so even if they go to Vrindavan and wanting to taste this rasa, Lord Nityananda said, on his own, it is impossible for the jiva even to touch it. И даже если у них появится возможность отправиться во Врадж и вкусить эту расу, у них не получится это благодаря своим собственным усилиям. So then, Lord Nityananda explained to Jiva Goswami why. And sometimes maybe now hearing this is very strong statement. Why is it impossible for us to taste this rasa? Нитянанда Прабху объяснял это Шриле Дживе Госвами. И это очень сильное заявление на самом деле. И возникает вопрос, почему дживы не могут это сделать? Почему своими усилиями они не могут вкушать эту расу? And so Lord Nityananda said that really because the jiva by nature is conditioned and it's very weak and he's all the time capable of committing so many offenses. Нитянанда Прабху объяснил, что дживы по своей природе они очень слабые и обусловленные, и они совершают очень много оскорблений. So especially offenses we call aparad. Radha means affection. So aparad are activities that actually can make you be far from getting affection. И в особенности это относится к оскорблениям, которые также называются апарадха. То есть апарадха, состоит из двух слов радха, это как влияние, эффект, то есть то, что отделяет вас. So the jiva, because of aparad, this aparad is like a barrier from making progress. Like you're doing some activities to become closer to God, for example. But when you commit aparad, all this aparad you're committing can actually block your progress. И эти оскорбления на самом деле являются огромной преградой, это как барьер. То есть когда вы стремитесь прийти к Богу, на самом деле из-за оскорбления просто ваше движение оно будет остановлено. So that Lord Nityananda said, so even if you go to Vrindavan or to Braj, you want to taste ras, but what will happen because of aparad, this rasa will only become virasa, meaning it will become tasteless. И Нитянанда Прабху объяснял, что даже если вы отправитесь во Вриндаван, во Врадж, из-за своих оскорблений вы будете вкушать не расу, а вирасу. То есть вирас означает то, что не имеет вкуса. So then, now we see that Mahaprabhu has a speciality. Lord Nityananda now is telling that, he said, but
there is a portion of Braj that is actually very merciful, and that is Navadvip. This portion of Braj is actually part of Braj. It's part of Vrindavan. But in this area, there is no consideration of aparad. Yes. Нитянанда Прабху объяснил, что читание, какова особенность читания Махапрабху. И также он сказал, что есть такая особая часть Враджа, которая является Навадвипа, где не принимаются во внимание никакие оскорбления. So, like in that place, Jiva Goswami was with Lord Nityananda. He was in Navadvip. So Lord Nityananda is telling Jiva, this is the speciality of Navadvip. Here, the Jivas can be in Braj, because Navadvip is not different from Braj. But here, even if they're committing aparad, their aparad will not stop them from advancing. И Господь Нитянанда объяснил Шри Госвами в Навадвипе, где они как раз находились, что Навадвипа является Враджем, но здесь, даже если вы совершаете какое-то оскорбление, это не будет препятствием на вашем пути к совершенству. And because of this, they will continue to progress until they become really pure. И вы действительно будете прогрессировать до такой степени, пока наконец не очиститесь. And they become qualified to enter into Braj, where they can serve Radha and Krishna. И не станете квалифицированными попасть во Врадж, где будете служить Раде и Кришне. So in Braj, where there is Radha and Krishna, we have mentioned that the rasa there can be in different ways. Shanta, Dasya, but most prominently Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Во Врадже пребывают Рада и Кришна. Мы вчера уже рассказывали о 5 различных расах: Шанта, Дася, Ватсалия, Мадхуря, Дася. И главное из них это Дася, Ватсалия, Мадхуря. And Mahaprabhu, now when he came to this world, he is showing the speciality of this Navadvip. Now he's bringing all his followers to come to Navadvip. This Navadvip not different from Braj. But Mahaprabhu, it is said that Mahaprabhu is teaching all his followers. And the relation, see, Mahaprabhu is Radha and Krishna combined. He is Krishna relishing moods of Radha. But all his devotees can only have one rasa with Mahaprabhu. And that's only Dasya. All devotees of Mahaprabhu, they only have Dasya rasa with Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху, он явил этому миру особенность Навадвипы, и он привел всех своих последователей в это место, в Навадвипу. Он сам является объединенным обликом Рады и Кришны, и все его слуги, они находятся в Дасе расе. They cannot have like Madhurya rasa with Mahaprabhu, like he is Krishna. Mahaprabhu will not like this. Они не могут находиться с Махапрабху в Мадхуря расе. Madhurya rasa, like oh, Krishna is like in Krishna, there's lover and beloved, and also Mahaprabhu, they will see like oh, he's my beloved, you know, like that. No, Mahaprabhu will not accept this. There's a certain group, the Sahajiyas, they do like this, and this is not Mahaprabhu never like this. Махапрабху, он не принимал такое настроение к преданным, если они считали его своим возлюбленным. So Это могут только сахаджии. there is a deep meaning why only Dasya rasa is there with Mahaprabhu. И это объясняется, почему только Дасya раса присутствует с Махапрабху. Because really, Mahaprabhu is training us. As servants of Mahaprabhu, he's actually training us how to become servants of Radharani. If Mahaprabhu is relishing moods of Radha, then all the servants of Mahaprabhu are actually, later on they'll realize that this relationship, Mahaprabhu is bringing it to Braj, and there you will be the servants of Radharani. И Шри Чайтанья Махапрабху, почему он так делал, почему именно Дасya раса? И потому что он обучал настроению служения, и все его последователи, они тоже обучали настроению служения для того, чтобы стать в итоге служанками Шримати Радхарани, потому что когда они придут во Врадж, они будут именно слугами слуг. Такое настроение будет. So from this Dasya relation with Mahaprabhu, this brings us to Braj as the Dasi of Shrimati Radhika, like the Manjaris.
То есть Дасья раса с Махапрабху, она на самом деле приводит нас во врадж, настроение Даси, служанки Шримати Радхарани. But the dasis of Radharani, they're not just Dasya Rasa. They're Madhurya Rasa. They're servants of Radharani, but because they're servants of Radharani, all the feelings of Radha they will feel. That means they will feel all this Madhurya Rasa of Radha to Krishna. Но Даси Шримати Радхики не имеется в виду, что они в Дасе расе, они в Мадхуря расе, потому что они могут испытывать все, что испытывает сама Радхика. So this is a very deep topic. Это очень глубокая тема. Mahaprabhu, his family is called the Gaudiyas. Семья Махапрабху называется Гаудия. So like when our Srila Prabhupada, he established his centers, he called it Gaudiya Mat. Наш Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада, он открыл центр, который назвал Гаудия Матх. But before even naming it Gaudiya Mat, his first ashram, when he established in Mayapur, he called it Brajapatan. Но даже до того, как он открыл Гаудия Матх, первый его храм назывался Браджапатан. Because he wants to teach that this Navadvip is actually non-different from Braj. Потому что он хотел обучить всех, что Навадвипа на самом деле не отлична от Враджа. And there he's establishing Govardhan, there's Radhakund, Shyamakund. И там у него установлены Говардхан, Радакунда, Шьямакунда. Have you been to Navadvip, to Mayapur? Были ли вы в Навадвипе, в Майпуре? You can see the mat there. You can see his mat, the original mat, изначально Матх. Chaitanya mat. So this was called Brajapatan. И называется Браджапатан. Now, then he established Gaudiya Mat. Now we have to understand who are the Gaudiyas. Now, Gaudiyas come from the word Gaudi. То есть он основал Гаудия Матх. И тогда нам нужно понять, что такое Гаудия. Гаудия происходит от слова Гаури. Commonly, people, when they hear Gaudiya Mat, immediately they say, oh, those are Bengali devotees, followers of Gauranga Mahaprabhu. Обычно люди думают, что когда говорят про Гаудия Матх, они думают, да, это последователи Махапрабху Бенгалии. But see, not Bengali. Mahaprabhu himself is telling, Naham Vipro Nacha Narapatir Napi Vaishyo Nasudro, Naham Varni Nacha Grihapatir No Vanastya Tirpa, Kintu Proja Nikila Paramananda Purnamritabir, Gopi Bharto Pada Kamalayor Das Das Anudasa. Но на самом деле Гаудия это совсем не означает Бенгалия. Сам Махапрабху произнес этот стих. Mahaprabhu is giving the identity. Who are we? Like, who am I? As an example to all his followers. Who is our identity? Он дал на самом деле понимание всем своим последователям, кем они являются на самом деле. So he said, Nam Varni Nachan Narapatir Napi Vaishyo Nasudro. I am not my Varnas. I am not, what are the four Varnas? You're not Sudra, Vaishya, Kshatriya, or Brahmin. You know those Varnas. Like according to your tendencies, social position, then you can be like a Sudra, a worker, a businessman, Vaishya, like this. Махапрабху произнес, что я не отношу себя ни к какой варне, ни к браманам, ни к шудрам, ни к кшатриям, ни к вайшьям. То есть это означает социальное положение. Then he's also said, oh, but I'm not also brahmachari, grihasta, vanaprastha, or sannyasi. Но также я не брахмачари, не грихастха, не ванапраста и не саньяси. But he said, what is my identity? I am the servant of the servant of the servants. Gopi Bharta Parakam Dasa Das Anudasa. He's 3 times he's saying, I'm the servant of the servant of the servant of the maintainer of the gopis. Он сказал, что кем я являюсь в действительности? Я являюсь слугой слуги, то есть он 3 раза сказал слуги, те, кто поддерживает гопи. So, like for us, this we should always, Gurudev said, every morning when you wake up, before you do your mantras, then you chant this. You remember, what is my identity? I am the servant of the servant of the servant of the maintainer of the gopis, the lotus feet of the maintainer of the gopis. И Шрила Гурудев говорит, что рано утром, когда вы просыпаетесь, перед тем, как повторять свои мантры, вы должны вспоминать это, что вы являетесь слугой слуги лотосных стоп того, кто поддерживает гопи.
So who is the servant of Krishna? The greatest servant is Radha. Who is the maid servants of Radha? They're the manjaris. Then who am I? I'm the servants of these manjaris. Кто является слугой Кришны? Самой высшей служанкой Кришны является Шримати Радика. А кто служит Шримати Радике? Ей служат манджари. То есть мы являемся на самом деле слугами манджари. So Mahaprabhu is giving the example. This is identity of his followers. His followers are called the Gauriyas. И Махапрабху объяснил, что это и есть то, кем должны считать себя все его последователи. Это и есть Гаудия. But also really the real meaning, the root word of Gauriya is Gauri. Gauri is actually a name of Radha. И на самом деле, если посмотреть, корень этого слова Гаури, оно означает имя Радха. So the first follower or the first Gauriya was actually Gora. His follower of Radha. Then Krishna himself became Gora. То есть первый последователь Шримати Радики это Гора, это сам Кришна. So Krishna himself showing example how to become follower of Radharani. Now those who are followers of Gora, they're called Gauriya. То есть Кришна первым показал пример, как нужно следовать Радхарани, и все его последователи называются Гауди. So this family of Mahaprabhu, the Gauriya, is our family. We are being welcomed to this family by Srila Gurudev. И это и есть наша семья, семья Шри Чайтаньи Махапрабху, в которую нас привел наш Шрила Гурудев. Now, our family is not by blood, like blood relation. Наша семья это не означает, что мы соединены друг с другом кровными связями. This is coming by, we call the parampara. Это то, что нисходит по парампаре. When our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he established the Gaudiya Math, one of his really prominent and very important teaching is the concept of Bhagavad-guru-parampara. Одно из фундаментальных учений, которое установил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это Бхагавад-парампара. Bhagavad-guru-parambara. Бхагавад-гуру-парампара. This Gurudev also, like in our math, he spent time that we understand this concept, Bhagavad-guru-parambara. И Гурудев тоже всегда говорил, что мы должны понять эту концепцию Бхагавад-гуру-парампара. Because this is our family. Потому что это наша семья. We have to understand Мы this. должны понять это. So what is Bhagavad-guru-parambara? See, like in this world, we have the concept, like, if I am a Brahmin, sometimes idea is that whoever is my son is also Brahmin. То есть в этом мире есть такое представление, например, если я браман, значит, мой сын, он тоже будет браманом. But this is based on material conception. Но все это базируется на материальных представлениях. Prabhupada has taught that, see, this thing, Brahman means knower of Brahman. If I may be a Brahmin by birth, but my son is actually a demon who's attached to material life, eating fish or eating meat, doing all the activities of a Sudra, he cannot really be considered a Brahmin. То есть Шрила Прабхупада сказал, что даже если я, может быть, браман по рождению, но если мой сын, он ест мясо, ест рыбу, то он на самом деле является шудрой, он как демон. So in the same principle, some people, they may have contact with a parampara, and they may receive diksha from an actual guru in that parampara. То есть на самом деле, если человек, он пришел в парампару, он получил дикшу от гуру. But just because he received the mantra, diksha mantra, it doesn't mean that he is a member really of that parampara. Но на самом деле, даже если он получил эту мантру, это совсем не означает, что он уже является членом этой парампары. Especially when he tries changing the teachings of the parampara. Особенно если он пытается изменить учение парампары. So really, whoever is bringing the pure concept of the parampara from the original source, like from Mahaprabhu, and continuing this in pure form, they are the actual members of the parampara. Те, кто в чистом виде наносит это знание от самого начала,
кто доносит в чистом виде учения Махапрабху, они являются настоящими членами парампары. Are you able to follow my? Because I'm thinking some becoming restless. It's a little hard topic. Беспокойные теперь, немножко тяжелые темы. See, now I want to really talk about this because I see that Gurudev's family is expanding. Я хочу говорить на эти темы, потому что я вижу, что семья Гурудева, она расширяется. And it will be easy for me to say, like, I received Diksha from Gurudev, therefore I am in the parampara of Gurudev. То есть нелегко говорить, что я получил дикшу от Гурудева, и я теперь принадлежу к этой парампаре. And I can also give Diksha to others. Я могу давать дикшу другим. But it is important to know that for us especially to understand what are the teachings of Gurudev and our parampara. Но нам нужно понять, чем на самом деле является учение нашего Гурудева и парампары. And understand that, oh, if someone is really following Srila Gurudev's teachings, then he is really, and even if he's not giving Diksha even, and even some who are not even received Diksha from Gurudev, but they are following directly, purely what is Gurudev teaching, they are in that parampara, that family of Gurudev. Но на самом деле те личности, которые в чистом виде, они следуют учению Шрилы Гурудева. Они, даже если они не дают дикшу другим, даже если они не получили дикшу от Гурудева, но они в чистом виде передают знания Шрилы Гурудева, они принадлежат к этой парампаре. So I'm just mentioning this because this is the concept of Bhagavad-guru-parambara. Bhagavad-guru-parambara is not based on Diksha. Потому что это главная концепция Бхагавад-гуру-парампары, она не основана на дикше. I will give example. I will give example not even with our parampara even. Я приведу такой пример, который не связан даже с нашей парампарой. To show that this is not something that Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur invented. Для того, чтобы показать, что это не какое-то новое введение. Some people, like some Babajis or some people who think that this is a new teaching, they're telling, oh, Prabhupada Bhaktisiddhanta, he's inventing this concept, Bhagavad-guru-parambara. И некоторые бабаджи, они провозглашают, что это учение, это новое учение, которое ввел Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада. But no, this is happening. This is actually a bona fide concept. На самом деле это истинная концепция. So I will give example like Ramanuja Acharya. Я приведу пример с Рамануджачарьей. In the history, Ramanuja Acharya is another sampradaya, one of the 4 sampradayas. Рамануджачарья является ачарьей одной из 4 вайшнавских сампрадай. Their sampradaya is coming from Lakshmi. Веда сампрадая происходит от Лакшми. In that sampradaya, from Lakshmi, it goes many the generations of gurus and teachers. И от Лакшми идут очень много поколений гуру и учителей. But in Kali Yuga, the prominent acharya of the sampradaya is Ramanuja Acharya. Но в Кали-югу главным учителем этой сампрадая является Рамануджачарья. Ramanuja Acharya, if you look in the history, it is said that his guru is called, his name is, Yamuna Acharya. Если вы посмотрите историю гуру, Рамануджачарьи звали Ямуначарья. This has been accepted by all his sampradaya, no question. His Gurudev is Yamuna Acharya. Это принято всеми сампрадаями, что его гуру это Ямуначарья. But if you look at really the history, you will see that Yamuna Acharya, he actually did not even receive Diksha from Ramanuja. He didn't even get Diksha from Yamuna Acharya. Но если вы посмотрите историю, вы увидите, что на самом деле Рамануджачарья даже не получал дикшу у Ямуначарьи. He is the prominent Acharya of the whole Sampradaya in that. Но он главный ачарья всей сампрадаи. And they're saying his guru is Yamuna Acharya, but he did not receive even Diksha from Yamuna Acharya. И говорится, что его гуру это Ямуначарья, хотя он не получал от него дикшу. But he received Diksha from one of the disciples of Yamuna Acharya. Он получил дикшу от одного из учеников Ямуначарьи. How this happened is because when he met Yamuna Acharya already was in Samadhi. Как это произошло? Когда он пришел на встречу с Ямуначарьей, Ямуначарья уже ушел в самадхи. At that time, he went to see Yamuna Acharya. Yamuna Acharya was already like dead.
Он в то время уже был как оставил тело. But he had his fingers, like instead of like no, Пальцы были like сжаты. 3 fingers were closed. 3 пальца были Yeah. сжаты, закрыты. And actually, he requested his disciples, Yamunacharya, can I have darshan of Gurudev? И Рамануджачарья попросил учеников Ямуначарьи, могу ли я получить даршан Гурудева? Because even that time, he already considered him as his guru. В то время он уже считал себя его своим гуру. And all the disciples of Yamunacharya, they were already told by Yamunacharya that you should train my disciple so that he will become my successor. И в то время, до этого Ямуначарья, он уже сказал своим ученикам, что они должны обучать других для того, чтобы был его преемник. So when he saw, he was really feeling, you just imagine, you want to see your Gurudev, but your Gurudev is already like so-called dead. Представляете, что чувствовал Рамануджачарья? То есть он пришел к той личности, которую принял своим гуру, но он к тому времени уже оставил тело. But then he saw that 3 fingers of his hand is closed. Но тут он увидел, что 3 пальца на его руке не были сжаты. And then he asked the other disciples, have you seen this? And they said, no, we did not notice this. И он спросил учеников Ямуначарьи, вы видели это? Они сказали, нет, мы не заметили. Then there, Ramanuja, he promised, I will preach the teachings of Sanatana Dharma all over India. И тогда Рамануджачарья пообещал, я буду проповедовать учение Санатана Дхармы по всему миру. And 1 finger open. И 1 палец открылся. Then he said, I will take Tridandi sannyas. Дальше он сказал, я приму Триданди саньясу. And also, I will propagate the teachings of my Guru Maharaj, all principles of Dharma. Я буду повсюду проповедовать учение моего Гуру Махараджа и принципы Дхармы. So like this, then all the 3 fingers open. И в итоге 3 пальца открылись. So it's a confirmation that really they have relationship. Even at the end of so-called life of Guru. Guru is not temporary. Guru is eternal. И это на самом деле является доказательством того, что между ними существовали отношения, потому что Гуру, он не является временным, Гуру вечен. So anyway, one of the disciples of Yamunacharya became the Diksha Guru of Ramanuja Acharya. И один из учеников Ямуначарьи в итоге стал гуру, Дикша Гуру Рамануджачарья. And the others also, it is said, Ramanuja Acharya, before he took the post as Acharya, he went to all the other disciples and serving them for some time, some 6 months, some like for 1 year, like this. И перед тем, как занять пост Ачарьи, Рамануджачарья отправился ко всем своим духовным братьям и служил им, кому-то полгода, кому-то год. So in a way, all these disciples of Yamuna Acharya are making sure that Ramanuja will receive fully what is the teachings of Yamuna Acharya, and then he delivers it to down in the disciplic succession. И когда ученики Ямуначарьи удостоверились в том, что Рамануджачарья постиг всю суть этого учения, then he passed it down to the next generation. Began like Acharya. Yeah. Acharya стал распространять Когда он это стал тоже. Ачарьей, стал повсюду распространять это знание. So this is just one example. Это один из примеров. So now, like in our line, Mahaprabhu himself. Mahaprabhu, we know his Gurudev is Ishwarapuri. He has Diksha Guru. Now, but after Mahaprabhu, our Prabhupada, now this is one thing with Prabhupada. Prabhupada makes us understand what is our line, what is our family, what is our Guru Parampara. Because after Mahaprabhu, it's like a tree, so many branches, like very prominent branches of Mahaprabhu is one from Lord Nityananda, one from Advaita Acharya, one from Gadadhar Pandit, and like so many other branches. So now it will be difficult, like for just conditioned jivas to see, like, oh, where do I belong, like that. So Mahaprabhu, when he established Prabhupada, sorry, so much I said. When Prabhupada established Gaudiya Math, then he makes sure that you will see the line, and you can cut those who are not belonging to this tree. You cut them like all those Sahajiya lines.
И Шри-Чайтанья Махапрабху, он также показал пример. Он принял дикшу у Ишвары Пури, но потом, после Махапрабху, появилось много ответвлений. Была ветвь Нитянанды Прабху, Адвайта Ачарьи. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада, он установил эту концепцию Бхагавад-гуру-парампары для того, чтобы обусловленные души, они могли понять, кому на самом деле они принадлежат. И Прабхупада Сарасвати Такур, он сказал, что все лишнее необходимо отрезать, всех сакаджи и бабаджи. So, like for example, Mahaprabhu. Now he's showing us from Mahaprabhu, our line continued by the Goswamis, especially Rupa Sanatan. И показано, что наша линия от Махапрабху продолжается к 6 Госвами. Rupa Sanatan, they did not receive diksha from Mahaprabhu. Рупа и Санатан, они не получали дикшу от Махапрабху. Some they said they don't know where they got diksha. Some others say they're actually their diksha guru is Madhusudan Vishaspati. Кто-то говорит, что вообще неизвестно, кто они были дикша-гуру. Кто-то говорит, что их дикша-гуру был Мадхусудан Вишаспати. But whoever it is, the main thing is that they carried on exactly what Mahaprabhu wants to give to the world, the pure teaching of Mahaprabhu. Но суть заключается в том, что они обучали именно учению Махапрабху, именно тому, что он дал этому миру в чистом виде. After Mahaprabhu went to Braj, when he's going back to Puri, that time he met Rupa Goswami in Prayag. И когда Махапрабху After. После Вриндавана, Махапрабху, когда отправился в Джаганнатха-пури в Праяге, он встретил Шрилу Рупу Госвами. And for 10 days, Mahaprabhu giving all instructions to Rupa Goswami. These are my teachings. You expand on this. Он говорил, таково мое учение, теперь ты распространи его. From there he was giving all this concept of bhakti rasa. И тогда он дал эту концепцию бхакти-раса. These things that we are now talking about. Это то, о чем мы сейчас и говорим. From those teachings of Mahaprabhu, just for 10 days, Rupa Goswami wrote Bhakti Rasamrita Sindhu Ujjvala Nilamani. И на основе тех наставлений, которые Махапрабху давал ему в течение дней, Шрила Рупа Госвами записал такие произведения, как Бхакти Расамрита Синдху, Ujjvala Nilamani. And many books showing some very sweet rasa pastimes to give you understanding of the greatness of this relationship between Krishna and Radharani and the gopis. В других книгах также он выразил вот эту сладостную расу для того, чтобы мы могли понять сладость отношений между Кришной и Раджаваси. So then after their meeting, Mahaprabhu told Rupa to go to Vrindavan. После этой встречи Махапрабху дал указание Шриле Рупе Госвами отправляться во Вриндаван. And Mahaprabhu proceeded back to Puri, but on the way he passed by Kasi or Varanasi, and there he met Sanatan Goswami. И Махапрабху по дороге в Джаганнатха-пури он встретил Санатану Госвами. And there for 2 months he was also training, teaching Sanatan Goswami. Там на протяжении 2 месяцев он обучал Санатану Госвами. So Sanatan Goswami learned all these teachings now, which he has written in Brihad Bhagavatamrita. И все учение, которое Санатана Госвами получил от Махапрабху, он записал в таком произведении, как Брихад Бхагаватамрита. And also these books on how to follow proper rules and regulations, Hari Bhakti Vilas. А также такая книга, как Хари Бхакти Виласа, то есть вот правила предписаний, как правильно следовать. So, especially these two personalities, they were directly empowered by Mahaprabhu. И особенно две эти личности, они Махапрабху наделил их этим могуществом. So Prabhupada is pointing this is our family. From Mahaprabhu, this Rupa Sanatan. Then after them, there's Jiva and Raghunath Das Goswami. И еще Прабхупада он показал, что Махапрабху наделил этим могуществом двух личностей, Рупу и Санатану, а после них Jiva Goswami, Raghunath Das и Goswami. Рагунатха Госвами. Jiva Goswami, he received diksha from Rupa Goswami. Джива Госвами получил дикшу от Шрилы Рупы Госвами. He's the only one disciple of Rupa Он Goswami. его единственный ученик. On the other hand, Raghunath Das Goswami, he is not diksha disciple of Rupa Goswami. А Рагунатха Das Госвами не получал дикшу Рупы Госвами. But they are in the generation, in the Но parampara. они являются следующим поколением в этой Especially in парампаре. these two, this pure teachings of Rupa and Sanatan from Mahaprabhu is continued. Особенно две эти личности, они продолжили
продолжили то учение, которое Махапрабху дал Рупе и Санатане. Jiva Goswami is actually, by material consideration, he was like the nephew of Rupa Goswami. И если смотреть с материальной точки зрения, то Шиладжива Госвами, он был племянником Рупа Госвами. The first time Mahaprabhu met Rupa and Sanatan in their hometown in Ramkeli, Первый раз Махапрабху встретился с Рупой Санатаной в их доме в Рамакеле. Jiva Goswami was like a baby, Шива Госвами еще and был they offered маленьким, him actually at the feet of и они Mahaprabhu. предложили его лотосным стопам Махапрабху. So that later on, when Jiva became teenager, he actually desired to be able to meet Mahaprabhu. И когда Джива стал подростком, у него появилось сильное желание встретиться с Махапрабху. But he never got a chance really to meet. Only one time, that when he was baby. After that, he did not meet Mahaprabhu. Но у него больше не представилась такая возможность. Единственный раз, когда вот он встречался с Махапрабху, это когда он еще был совсем маленьким. When he left his family, he ran towards Navadvip because he wanted to see Mahaprabhu. He went to Navadvip in the disguise, like I want to, because Navadvip is like center of education. So he went to go to Navadvip, telling like, oh, I want to study when he was a teenager. At that time, when he reached there, already Mahaprabhu already disappeared. И Джива Госвами, у него было очень сильное желание встретиться с Махапрабху, и с этой целью он оставил семью для того, чтобы получить образование в Навадвипе, потому что она считалась тогда самым крупным образовательным центром. Но когда он пришел туда, Махапрабху к тому времени уже ушел из этого мира. But Lord Nityananda Prabhu was still in the planet. He was there. Но Нитянанда Прабху, он все еще оставался на этой планете. And so when he was there, Lord Nityananda, Akanda Guru Tattva, was very merciful and showing him all the pastime places of Mahaprabhu. И Нитянанда Прабху проявил к нему очень большую милость, он показал ему все места игр Махапрабху. That even Mahaprabhu actually have physically disappeared from the planet. By mercy of Lord Nityananda, he's seeing pastimes of Mahaprabhu going in some places in Navadvip. Несмотря на то, что Махапрабху к тому времени уже ушел из этого мира, по милости Нитянанда Прабху, Шиладжива Госвами смог увидеть все эти места игр и игры, которые разыгрывал Махапрабху в этом мире, в Навадвипе. Also later on, Lord Nityananda was telling Jiva Goswami he should go to Vrindavan and there be in the shelter of Rupa and Sanatan. И после этого Нитянанда Прабху велел Шиладживе Госвами отправляться во Вриндаван и принять прибежище у Рупы и Санатана. But before going to Vrindavan, he has to pass by Kasi or Varanasi. And there he should learn from Madhusudan Vachaspati. He is actually the brother of Sarvabhauma Bhattacharya. Но перед тем, как отправиться во Вриндаван, он посетил Варанаси, где обучался у Мадхусудана Вачаспати, который является Brother, yeah. который является братом Сарвабхаума Бхаттачарья. He was there when Mahaprabhu was discussing with Sarvabhauma, the different explanation of the Atmaram verse. When Mahaprabhu defeated all the Mayavad conception of Advaita Acharya, of this Sarvabhauma Bhattacharya. До этого Махапрабху, он также беседовал с Сарвабхаумой Бхаттачарьей и полностью под корень срезал все его аргументы. So from him, he was learning all these ways of how Mayavad can be, defeated. Yeah, Jiva Goswami. И от него именно Шиладжива Госвами выучился, как обрубать все аргументы Майявади. So now when he was in Braj, he was serving Rupa, and especially Rupa Goswami. И теперь, когда он пришел во Вриндаван, он находился в особенности под руководством Шрила Рупа Госвами. So how is serving? Rupa Goswami is always writing many books. So Jiva Goswami is there like a proofreader. И как он служил ему? Рупа Госвами в то время записывал очень много книг, и Шиладжива Госвами был как редактором. But really it's not like Rupa Goswami have mistakes. But he was there as a proofreader really to study all these writings of Rupa Goswami. Но что это означает? Это совсем не означает, что Рупа Госвами мог допускать какие-то ошибки. Это означает, что Джива Госвами на самом деле таким образом обучался у Рупа Госвами. Because later on he will be the defender and the one to explain all these writings of Rupa Goswami. Потому
потому что в дальнейшем он стал именно той личностью, которая объясняла учение Рупы Госвами. One time even some, because it's common, like what I mentioned, even the time Mahaprabhu, there's some, like, it's a common thing. Pandits, you know, these great scholars, they like to go different places and defeat, you know, like this Digvijayas. Я уже рассказывала о том, что это раньше было обычное явление, когда такие большие пандиты, большие ученые, они путешествовали по разным местам и вступали с кем-то в дебаты. One time there was these two pandits, and they went like, oh, we've heard about these famous people, Rupa and Sanatan. They're quite famous in, you know, in Vrindavan. And then someone showed to them, oh, they're here. So when they saw Rupa Sanatan, they said, we want to have argument with you, like debate. And he said, but what? Why? What do you really want? It's like, we want to show that you know, you're defeated by us. It's like, okay, we're defeated. What do you want us to do? So he said, like, okay, just sign this paper that I am defeated by you. Then Rupa and Sanatan, they signed it and give to the thing. Там были два бандита, которые решили отправиться. О, мы слышали о двух людях, Рупа и Санатана. Пойдемте к нему и их победим. Because they're very humble, they have no desire for like fame, you know, like this. No desire. Oh. И когда они пришли к Рупе и Санатане Госвами, те сказали, а чего вы хотите? Они говорят, мы хотим поучаствовать с вами в дебатах. Говорят, ну, хорошо, с какой целью? Мы хотим вас победить в этих дебатах. Говорю, ну, хорошо, мы признаем свое поражение. Хорошо, вы тогда подпишите еще бумагу. Вот. И Шрила Рупа и Санатана Госвами, они были настолько смиренны, что они подписали эту бумагу. So then he went to Jiva Goswami. И тогда он отправился к Шриле Дживе Госвами. So Jiva Goswami also, he has no interest. He said, like, what do you want? Oh, sign this, say, you're defeated. So, okay, I'll sign. But when he saw there's Rupa and Sanatan, they're aside. It's like, no, not possible. He said, wait, I'm the only disciple of Rupa and Sanatan. Before you say you defeated them, first you defeat me. Yeah. И тогда они отправились в Дживе Госвами и сказали ему то же самое. У Дживы Госвами не было никакого интереса участвовать в этих спорах, и он тоже согласился подписать эту бумагу. И только он решил это уже сделать, вдруг он увидел, что до этого подпись уже поставили Рупа и Санатана Госвами. Тогда он подумал, нет, подождите-ка, я являюсь единственным учеником Рупы и Санатана Госвами. Перед тем, как вы будете считать себя победителями, сначала вы со мной сразитесь. So there, immediately, Jiva Goswami just like finished them. И сразу же Джива Госвами все. No one can defeat. He's very great scholar. Он был большим ученым. So Jiva Goswami, Srila Gurudev said, you know, Arupa Goswami, he's writing all these mostly rasa literatures, but for many like logicians, and you know, they're attached to logic and like speculation. Gurudev said that Jiva, he wants to make it sure that there's a protection to all this rasa treasure, and therefore he's writing all these books to make sure that logicians and, you know, speculators cannot attack these writings of Rupa Goswami. И наш Шрила Гурудев рассказывал о том, что Шрила Рупа Госвами, он записывал свои книги, которые были насыщены расой. Но для того, чтобы защитить эту расу, Шрила Джива Госвами, он писал книги для таких любителей аргументов, логики, для тех, кто любил поспекулировать, для того, чтобы учение Шрила Рупа Госвами, вот эта раса, она была надежно защищена от всех логиков. So like this, Jiva Goswami, he wrote the Sandarbhas. И Шрила Джива Госвами, он записал Сандарбхи. And Sandarbha is actually a very important book. Это очень важная книга. If you have opportunity to read this, you should read this, because this is like very, by all Siddhanta of our Gaudiya is there. Если у вас будет возможность, обязательно прочитайте эту книгу, потому что в ней присутствует вся наша сиддханта. It's like a very, like very systematic presentation of the Srimad Bhagavatam. Это очень систематичное представление Шримад Бхагаватам. So there's 6 Sandarbhas. There's Tattva, Bhagavat,
Tattva Sandarbha, Bhagavad Sandarbha, Krishna Sandarbha, Paramatma Sandarbha, Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha, and Priti Sandarbha. 6. И эти сандарбы, на самом деле, состоят из 6 частей. Это 6 сандарб. Одно является Прити Сандарбха, Кришна First Tattva Sandarbha, Tattva Sandarбха первая, then Paramatma Sandarbha, Paramatma Sandarбха, Bhagavad Sandarbha, Bhagavad Sandarбха, then Krishna Sandarbha. I mentioned it already, not yet. Krishna Sandarбха, Bhakti Sandarbha and Priti Sandarbha. Bhakti и Прити. The first 4 are all about Sambandha. Первые 4 относятся к Самбандхе. Tattva, Paramatma, Bhagavad, Krishna. These are all about Sambandha Tattva. Вот эти 4 относятся к Then Bhakti Sandarbha is all about Abhideya. Бхакти Сандарбха объясняет Абхидею. And then Priti Sandarbha about Prayojan. А Прити Сандарбха она про Йоджане. Then aside from this, he wrote many other commentaries of Srimad Bhagavatam. Кроме этого, он написал много комментариев к Шримад Бхагаватам. But see, these are all about Siddhanta. But Jiva Goswami also wrote something about rasa, rasa like Rupa Goswami. Но кроме Сиддханта, еще Джива Госвами также записал произведения, которые наполнены расой. Like this book, Madhav Mahotsav, Например, Мадхава Махотсава, Gopal Champu, Гопала Чампу. like many things. These ones are purely about Leela, of sweet Leela between Radha and Krishna, or the Brij В них Basis. описываются сладостные игры Рады Кришны и Враджаваси. So that's Jiva Goswami. Это In the Джива same Госвами. generation of Jiva Goswami, there's Raghunath Das Goswami also. Также в этом поколении находится и Рагунатха Дас Госвами. Gurudev would always say, he is in our life, we should aspire to become like Raghunath Das Goswami. И Шрила Гурудев всегда говорил, что в нашей жизни у нас должно быть вдохновение стать такими же, как Рагунатха Дас Госвами. He is one best example of how to be a Rupanuga, follower of Rupa Он Goswami. лучший пример для того, как стать последователем Рупануги, Рупа Госвами. You can see in his life, like his extreme renunciation. Если вы посмотрите, какой была его жизнь, она была полна отречением. And that's why, Raghunath Das Goswami is considered the Prayojan Acharya. Поэтому Рагунатха Даса Госвами считают Прайоджана Ачарьей. By looking at his life, you will learn what really is the goal of our life. Если вы посмотрите на его жизнь, вы увидите, какой на самом деле должна быть цель жизни. I don't want to take so much time because I just want to show I want to show just briefly our Guru-parampara. The life of Raghunath Das Goswami is like so much full of teachings, but we can reserve it some other days, just focus on life of Raghunath Das Goswami. It's very... Я не хочу сейчас занимать много времени, объясняя это, потому что я сейчас хочу сосредоточиться именно на Гуру-парампаре, то, что мы обсуждаем сегодня. В другие дни мы обсудим жизнь Рагунатха Даса Госвами. Raghunath Das Goswami, he left his family. He was from a very rich family, like son of a king. And many times he tried to escape, but his family would stop him. И Рагунатха Дас Госвами родился в очень богатой семье царя, и родители, они всегда препятствовали ему оставить семью. But then again, by mercy of Lord Nityananda, one day he was finally able to leave family, and he was able to join Mahaprabhu in Jagannath Puri. Но в один прекрасный день, по милости Нитянанда Прабху, у него появилась возможность оставить семью и прийти в Джаганнатха-пури. And in Jagannath Puri, he was placed under the care of Swarup Damodar. И тогда в Джаганнатха-пури его... Swarup placed under care. Я просто могу по-русски это сказать. То есть он принял руководство Сварупа Дамодара. So, anyway, after Raghunath Das Goswami and Jiva Goswami, our Prabhupada said, next is Krishnadas Kaviraj. И Прабхупада говорит, что после Рагунатхи Даса Госвами и Шрилы Дживы Госвами следующим идет Кришнадас Кавираджа Госвами. The whole world is actually indebted to Krishnadas Kaviraj. Весь мир находится в неоплатном долгу перед ним. Because he has written this very, very special gift for the whole world. And what is that? Chaitanya Charitamrita. Потому что он дал этому миру очень-очень необычный дар,
Что это такое? Это Шри Чайтанья Чаритамрита. This is like our main book as for the Gaudiyas. Для гаудиев это главная книга. Krishnadas Kaviraj Goswami, he was there in Radhakund when every day for 3 hours Raghunath Das Goswami would speak about the pastimes of Lord Chaitanya. Кришнадас Кавирадж Госвами находился на Радакунде в то время, когда Рагунат Дас Госвами каждый день по 3 часа рассказывал об играх Рады и Кришны. Об играх читания Махапрабху. So from all the Harikatha of Raghunath Das Goswami plus the notes of Swarup Damodar, he compiled all these things and he wrote this Chaitanya Charitamrita. И благодаря записям Сварупа Дамодара, а также Харикатхе Рагунатхи Дас Госвами, Кавирадж Кришнадас Госвами смог записать Чайтанья Чаритамриту. So from this, from him, we can see what really is the teachings of Mahaprabhu. И благодаря ему можно видеть, что такое учение Махапрабху. So therefore, Prabhupada is showing, this is our family, this is our line. Mahaprabhu, Rupa, Sanatan, Raghunath, Jiva, Krishnadas Kaviraj. Then after that, Narottam, Srinivas, Shamananda. You know, you've heard this. Yeah, you've heard these personalities. Like, that's why I want to mention this, because I know some of you, like, this is like not very common yet. Прабхупада, он объяснил, что вот это наша гуру-парампара, то есть от читания Махапрабху идут Рупа и Санатана Госвами, после них Шиладжива Госвами, Рагунат Дас Госвами, Кришнадас Кавираджа Госвами, после этого идут Шрила Нароттама, Шринивас, Шимананда Прабху. Вы знаете этих личностей? Слышали о них? You've heard, no? Because like in our Jaidwani, we always mention this. Например, в нашем Джайдване мы всегда And also every day we sing this Guru-парампара. Также каждый день мы поем песню, посвященную Гуру-парампаре. Prabhupada himself wrote this, Прабхупада сам записал. so that every day we remember our family line. И каждый день мы памятуем эту нашу семейную, родословную. So now, who are these devotees? See, Narottam, Srinivas, Shamananda. И кто эти преданные Нароттама, Шринивас, Шимананда? Especially Narottam Das Thakur. Prabhupada said our line, because there's 3 personalities. He said, especially our line is coming from Narottam. И Прабхупада сказал, что наша линия в особенности идет от Шрила Нароттама Такура. So I will just briefly talk about these personalities. These 3 personalities are Shiksha disciples of Jiva Goswami. Я очень вкратце расскажу об этих личностях. Все они являются шикша-учениками Шрила Джива Госвами. Again, we're pointing out, this is our Bhagavad-guru-парампара. These 3 coming after Krishnadas Kaviraj, they're not even disciples or Diksha disciples of Krishnadas Kaviraj. And they're not even Diksha disciples of Jiva Goswami. И мы снова возвращаемся к этому принципу гуру-парампаре. То есть все эти 3 личности не являются дикша-учениками Кришнадаса Кавираджа Госвами. И они также не являются дикша-учениками Шрилы Дживы Госвами. So, like, for example, Narottam Das Thakur, his Gurudev is Lokanath Das Goswami. Например, учителем Нароттама Даса Такура является Локанатха Дас Госвами. And who is this? Narottam Srinivas, his Diksha Guru is Gopal Bhatta Goswami. Шринивас получил дикшу от Гопала Бхатта Госвами. Gopal Bhatta Goswami is actually one of the 6 Goswamis also. Гопал Бхатта Госвами также один из 6 Госвами. He is the one whom Radharaman manifested. Он именно тот, у кого проявился Радхараман. Then Shamananda Pandit, his Gurudev is Gauridas Pandit, I think, right? I think so, No. yes. It's the story about when he changed his guru. Yeah, his Diksha Guru is Hriday Chaitanya? Gauridas Pandit, I think. Who is this? Hriday Chaitanya. Hriday Chaitanya is disciple of Gauridas Pandit. Sorry. Yes, Hriday No, Chaitanya. not Hriday Chaitanya. Hriday Chaitanya is a teacher of Shimananda. Yeah, he's a teacher of Shamananda. And Hriday Chaitanya is the disciple of Gauridas Pandit. So who is teacher of Shimananda? Все правильно. Yeah, so Хридой Чайтанья это учитель для Шимананда Прабху, а у него учителем был Гаридас Пандит. he's the Diksha Guru of Gauridas. His Diksha Guru is Hriday Chaitanya.
То есть учителем Дикша-гуру Шимананда Прабху являлся Хридай Чайтанья, who is the disciple of Gauridas Pandit. который был учеником Гауридаса Пандита. Okay, so those are the Diksha Guru, but especially Prabhupada, he's putting them there next to Krishnadas Kaviraj and telling they're the next in the parampara, Guru Parampara. Но Шрила Прабхупада поместил их следующими после Кришнадаса Кавираджа Госвами, сказал, что они следующие в Гуру Парампаре. How this happened? Почему это произошло? See, our Goswamis, when they're writing all their books, they were only confined in Braj. They're living in Braj. Наши Госвами, когда записывали книги, они говорили о Браджа, и они жили во Браджа. After the disappearance of Mahaprabhu, many branches coming now. There's branch of Lord Nityananda, branch of Advaita Acharya. And you know what happened also? Lord Nityananda and Lord Advaita, sometimes they're fighting. They're playing fight, right? You can see. Like their followers. No, like you will see in pastimes in... Themselves fighting. Yes, sometimes physical fighting, sometimes like argument. You will see that in Chaitanya Charitamrita, you can read. Yeah. То есть получается, что после ухода Махапрабху появилось очень много разных ответвлений. То есть было ответвление Нитянанда Прабху, было ответвление Адвайта Ачарья. Мы видим, что порой они даже сражались друг с другом. But, and it is warned in Chaitanya Charitamrita, a lot of so-called followers, they become destroyed because they side with one devotee and fight with the other devotee. Но они были разрушены, многие так называемые последователи, потому что они пытались сражаться с принять сторону, одну или другую сторону. Да. Ну, то есть как бы разделить, что вот я там... They don't understand the transcendental position of devotees, and they see only the fighting, and they also fight with. Они не понимали трансцендентное положение преданных, они хотели только сражаться друг с другом. So there are like so-called followers of Advaita Acharya, some so-called followers of Lord Nityananda, and they're also like spreading like this. И появилось много так называемых последователей Нитянанды Прабху и Адвайта Ачарья. And also there are some followers who are telling that, oh, I'm a follower because I am born from that family. А также многие последователи, они говорили, я последователь, потому что я родился в этой семье. Like Lord Nityananda, he has a son. His son is Virabhadra. But actually Virabhadra did not have a son. He had a disciple. Now the disciple of Virabhadra, he's now claiming that his son is the next Acharya, and then it's becoming like a family line. And now it goes on that some don't know even any Siddhanta, don't know philosophy of Mahaprabhu. They're eating fish, and like in Bengal, there's all this, they call it Jati Gosai. That they're Gosai or like sadhus because they were born in the family of the sadhus. Like this. Lord Nityananda. Например, у Господа Нитянанда у него был сын Вирабхадра, и от него пошла вот эта линия, которая называется Джати Госаи. В смысле, у Вирабхадры у него не было своих сыновей, у него был ученик, а вот от этого ученика уже пошла семейная линия, то есть и этот первый человек сразу заявил, что он будет ачарьей, и от него уже пошла, и это вот называется Джати Госай, то есть семейная преемственность. Okay, so like this, and many teachings are already like changed. Now some teachings also like Mahaprabhu is like the Nayak, like Krishna. Some they play like gopis and they will dance with Mahaprabhu like this. This is never. А некоторые, например, считают себя героинями, то есть они думают, что будут танцевать с Махапрабху, то есть это неприемлемо. So anyway, for the meantime, in Braj, our Goswamis are writing all these books, but these books have not gone out of Braj. They're just there in Braj. А в это время Госвами они записывали книги во Вриндаване, и эти книги они выходили за пределы Браджа. This time, Lord Nityananda has already disappeared, but one of his wife, Janava Thakurani is one of Shakti of Lord Nityananda. She's actually Ananga Manjari in Braj. Now, when Lord Nityananda disappeared,
then she is considered like the head of all the Vaishnavas. И к тому времени Нитянанда Прабху он также ушел из этого мира, но оставалась его супруга Джахнави Деви. Джахнави Деви, она является Шакти Господа Нитянанды, также она является Ананга Манджари. И тогда она возглавила это сообщество вайшнавов. Whatever Janava Thakurani would say, everyone will follow. They have so much respect. Все вайшнавы следовали этому, потому что у них было очень огромное почтение к ней. Now we can understand, Lord Nityananda, he is like 13 years older than Mahaprabhu. Например, Нитянанда Прабху, он на 13 лет старше Махапрабху. So when Mahaprabhu took sannyas, he was like 24 years old. So that time, Lord Nityananda was like 37, like, almost 40. It was at that time that Lord Nityananda, he married. He married 2 wives, but these wives were like 8 years old, 9 years old. То есть Махапрабху, он был младше Нитянанды Прабху. И когда он 24 года принял саньясу, Нитянанде Прабху в то время уже было около 40 лет. И в то время он женился. У него было 2 супруги. Одна из них была 6 лет, а другая 9 лет. Lord Nityananda is like Abadut. He's beyond like rules and regulations. He's only mad with love for Krishna. And so it's a pastime. He married like, actually the Leela is that these 2 girls, the only one, the elder one died. They were about to cremate her. And then Lord Nityananda passed by and he said, "What's going on here?" And then they said, "Oh, this girl died, was bitten by a snake, so we're cremating." So no, she's not dead. Then remove the wood. Then this like, "Look, she's alive." Then she came out alive. Then Lord Nityananda, "Come, let's go." So then the sister of this 1 year younger said, "You're going, I'm also going." So they come. So then they went. And that's the story. And then they got married. But this is a pastime because really they are eternal Shakti of Lord Nityananda. То есть, возвращаясь к 2 супругам, Нитянанда Прабху является аватхутой, то есть он всегда опьянен любовью к Богу, к Кришне. И когда он женился, на самом деле, одна из этих девочек, она была, как уже ее должны были кремировать. И когда он пришел, он спросил: "А что тут происходит?" Ему говорят: "Вот эту девочку я укусила змея, она умерла, и сейчас мы будем ее кремировать." Он так дрова эти убрал, говорит: "Да нет, она же живая." Вот, разобрал, говорит: "Смотрите, она действительно ожила." Он говорит: "Ну давай, все, пойдем." Вот. Она пошла с ним, а вторая сестра говорит: а как же я тоже хочу пойти. Вот, и она тоже пошла. Вот такая лила была. So then, now we can understand really why Lord Nityananda have this like difference in age. Because after Mahaprabhu disappeared, and when Lord Nityananda disappeared, he will have to make sure that this line of Mahaprabhu will be properly guided. So that time, this Janava Thakurani, when Lord Nityananda, she stayed more for 3 generations. Janava Thakurani, because she was young. Then for 15 more years, she stayed and making sure that everything is, proper. Почему была такая большая разница в годах? Я еще не забыла сказать, что обе эти девочки, они являются вечными шакти Нитянанды Прабху. И почему такая разница? Потому что когда Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира, Господь Нитянанда должен был подготовить все для того, чтобы учение Махапрабху оно было защищено. И как раз Джахнава Тхакурани, она прожила еще 3 поколения, то есть она прожила еще 50 лет больше, и она все устраивала для того, чтобы защитить это учение. So then there's Sanatan Goswami's generation, Raghunath Goswami's generation, Krishnadas Kaviraj, then Narottam Srinivas Yamananda, she was still there. И то есть было поколение Рупы и Санатаны, было поколение Шилы Дживы и Рагунатхи, потом поколение Шилы Кришнадаса Кавираджа Госвами, и наконец уже поколение Шилы Нароттама Шриниваса Шимананды, а Джахнави Тхакурани, она все еще присутствовала в этом мире. So it was actually Janava Thakurani who gave inspiration to Jiva. She said, now is the time that all these writings of Rupa, Sanatan, that time also Krishnadas Kaviraj wrote Chaitanya Charitamrita, said all these writings will have to be distributed.
So now Jiva Goswami inspired his disciples, the three of them, Narottam, Srinivas, Shamananda. Now bring these books to Bengal. И тогда Джахнами Такурани, она дала вдохновение Шри Дживе Госвами. Она сказала, что теперь пришло время распространять эти книги, которые были записаны. Также уже было записано читание Чаритамрита Шрила Кавираджа Кришнадаса Кавираджа Госвами. И она сказала, теперь пришло время распространять их. И Шрила Джива Госвами тогда велел своим ученикам, Шри-Нароттаме, Шринивасу и Шримананде, он сказал, теперь отправляйтесь с этими книгами в Бенгалию. So it is like that there was a time that Jiva organized. They actually, with the help of some rich householders from Mathura, they had this big bullock cart, and they put all the books. You know, actually, what happened was first. Это стало возможно благодаря помощи богатых домохозяев из Мадхуры, которые устроили большую воловью повозку, на которую погрузили все книги. Now, I did not mention yet that before this time, all these three, they have their different gurus, Diksha gurus, but they are receiving classes from Jiva Goswami. They're learning from Jiva Goswami all the Sandarbhas. Я еще не сказала о том, что все эти три личности, у них были разные дикша-гуру, но все они получали шикшу и слушали катху от Шрила Джива Госвами. They've heard from Jiva Goswami really the very nice explanations of Srimad Bhagavatam. Они слушали от него замечательное объяснение Шримад Бхагаватам. So then, one time, Jiva Goswami, we've heard that in Agra, there was this fight between Hindus because they were fighting who is greater, Yamuna or Ganga. Однажды, where it was? In Agra. В Агре один раз такое состязание началось между индусами. Они спорили друг с другом, кто важнее, Ямуна или Ганга, кто более велик. This is common in Kali Yuga. People like to fight. Обычное дело в Кали-югу, люди склонны вот так. So these people, they're fighting. Ganga is greater, Yamuna is greater, and sometimes violent. And this king, he was so disturbed. It's like, I need some person to pacify these groups. И эти люди постоянно спорили, нет, Ямуна более великая, другие, нет, Ганга более великая. Царь это все наблюдал, думал, мне срочно нужен такой человек, который успокоит их всех. So he heard Jiva Goswami. He's very great scholar, and you know, different Hindus accept him. И он слышал о такой личности, как Шрила Джива Госвами, и он знал, что многие индусы, они выражают ему большое почтение. Problem is, Jiva Goswami took Kshatriya sannyas. He will never leave Braj. He only staying in Braj. Джива Госвами, он принял кшатра саньясу, то есть он находился только в Врадже, никогда не выходил за его пределы. And Agra is outside Braj. Агра находится за пределами Враджи. So then he said, okay, I may go, but I have to come back within the same day. Jiva. Because king keep asking, please, you have to come. So he said, okay, I will go, but I have to come back. I should be able to come back in same day. Шрила Джива Госвами сказал, хорошо, я отправлюсь, но я должен буду вернуться в тот же самый день. So then they arranged bullock carts, fast bullock carts to go to Agra, all the accommodation, you know, quick and come back. И тогда они устроили для него такую хорошую повозку для того, чтобы он смог очень быстро приехать в это место. So what happened? Jiva actually pacified nicely these groups of Hindu. Джива Госвами на самом деле очень успокоил всех этих индусов. First, he was glorifying Ganga. Сначала он прославил Гангу. Ganga is the wash water of Vishnu, like this, and all these very nice shlokas. And all the followers of Ganga, they're so happy, they're dancing like, oh, very good, like this. Сначала он прославил Гангу, он сказал, что Ганга – это воды, которые омывают стопы Шри Вишну, произнес очень много шлок, и все последователи Ганги, они были очень счастливы, они танцевали от счастья. Then he started glorifying Yamuna. And he's telling, actually Yamuna is not just wash, you know, if Ganga is foot of Vishnu, Yamuna is more than foot wash. Krishna himself, you know, taking bath and playing in Yamuna. И тогда он сказал, что, вы знаете, вот Ямун, например, это не просто вода, которой омывали стопы Вишну. Сам Кришна, он запрыгивал в эту Ямуну и купался со всеми друзьями там. Like full body. Все полностью. That's why the color of Yamuna is black, yeah, like Krishna. And really Yamuna is a manifestation of Vishaka, one of the Sakis.
And so then all the Yamuna followers, they're so happy, they're dancing. Все последователи Ямуны, они возликовали. But then Jiva Goswami said, but when Ganga and Yamuna, they meet in Prayag, in Allahabad or Prayag, there's a part there that Ganga, Yamuna, Saraswati, they combine. The Sangam. Затем еще Джива Госвами сказал, что в Праяге есть одно место, где Ямуна и Ганга сливаются. And then they form as one river and they go to Navadvip. И они принимают форму одной реки, которая течет на Навадвипу. There the Ganga is not anymore just ordinary Ganga. И теперь эта Ганга, она не обычная Ганга. Now on this Ganga, Mahaprabhu also taking bath. Это та Ганга, в которой Махапрабху принимал омовение. And this Ganga can give this prem for Radha and Krishna. Эта Ганга может дать прему к Радхе и So Кришне. then he was telling, so now you can decide who's better, Ganga or Сами Yamuna. выбираете, кто более велик, Ганга или Ямуна. So then they're all pacified. The king is so happy. Все успокоились, и царь тоже был очень счастлив. Then the king was telling, how I can reward you. И царь сказал, как же я могу отплатить вам? So then Jiva Goswami said, just give me paper. That time they have only leaf, this kind of leaf for paper, palm leaves, yeah. И тогда Джива Госвами сказал, просто дайте мне бумагу. В то время записывали на пальмовых листьях. So from that day, so many palm leaves given by from Agra. That is what Jiva Goswami used to copy all these books of the Goswamis. И тогда ему в Агре дали очень много этих пальмовых листьев, и на этих листьях были сделаны копии всех книг Госвами. Now to make book, maybe will take 3 days, 1 week, just writing, copying like that, whole day writing. Now we take for granted how easy, like in a few seconds, you just copy. Where's Gurudev Bhakti Rasamrita Sindhu? Give your flash drive, copy like this. In split second, very easy. Now you can copy. Our technology make it so easy. Раньше для того, чтобы скопировать книгу непрерывно, если записывать, на это потребуется 1 или 3 дня. А сейчас очень просто. Просто вы даете флешку, там, Бхакти Расамрита Синдху хочу, а вот, пожалуйста, на тебе. На флешку я уже записал, все, благодаря современным технологиям за считанные секунды можно скопировать книгу. But that time, for some days, they will have to write, no. And many scribes, they're sitting all day and writing. Весь день много писчиков, они сидели и записывали это. So that time, Jiva Goswami is collecting all these books for distribution in Bengal. They're putting in bullock cart. И тогда Шрила Джива Госвами, он собрал все эти книги для распространения и положил их в эту воловью повозку. And then they scheduled one day that they leave. И в один прекрасный день они уехали. They have a crew of 15 devotees. У них была группа из 15 преданных. There's three of them, Narottam Srinivas Shamananda, 1 driver, and the rest are like guards. So many guards, like 11 guards. Наротtam Srinivas Shamananda, один был как водитель, а все остальные были как охранники. No, two drivers Два водителя. and like 10 they're bodyguards. Два повозчика, где-то 10 телохранителей. There's 15 of them. So from Braj, they're going, it's far away. From Braj, from Mathura to Vrindavan by train, that's how many days? Huh? No, not to Navadvip, but some place in Bengal. By train now it's very fast, right? Everything fast now. That time, months, by bullock cart, like that. So it is said that when they're reaching Bengal, then they kind of relax, oh, we're almost there. So then they thought of resting. И они отправились из Браджа в Навадвипу, в Бенгалию. И это занимало гораздо больше времени, чем сейчас. Сейчас на поезд сел, поехал, и вот уже быстро приехал. В то время не так было, потому что они ехали на воловьей повозке. И, наконец, когда они достигли Бенгалии, они успокоились, подумали, теперь можно передохнуть, мы уже приехали. So then, one time, that time when they were asleep, when they woke up, they could not find the bullock cart, it disappeared. Они заснули, а когда проснулись, увидели, что исчезла их воловья повозка с книгами. Because what happened was, even 2 towns before they reached this place, already they were followed by some group of gundas. Почему так
произошел, потому что за 2 города, как они пришли в это место, их уже преследовала группа бандитов. Because in that area there's this very powerful king, and he's actually, his power is because of his astrologer. His astrologer knows, like, oh, he can tell, oh, there's some person with nice, like, wealth here and like this, and they would hire these gundas, like, steal those, like that. So he's very powerful. В том месте был очень могущественный царь. Почему он был могущественный? У него был очень хороший астролог, который мог сказать, у этого человека есть деньги. Когда этот царь посылал бандитов, этого человека грабили, и так вот царь обогащался. So when this astrologer saw that there's a group of people and they're bringing, like, very, very precious wealth, then he immediately told the king, oh, there's a group of men in a bullock cart and they're bringing treasure. Then, yeah, you should quickly, like, steal this. И вдруг этот астролог увидел, что приближается группа людей, которые просто несметные сокровища. Он тут же сообщил об этом царю и сказал, что нужно немедленно их остановить и забрать эти сокровища. Царь сказал, да, конечно, сейчас все так и сделаем. So for 2 towns already, they were following and taking time for opportunity. They were actually planning, oh, we'll kill this, kill them and take the bullock cart. But that time they did not need to kill because they were asleep. They just took the bullock cart. И они преследовали их 2 города и даже думали уже, что просто уже убьем их и заберем все их сокровища. Но потом подумали, даже не нужно их убивать, они уже заснули, сейчас все и так заберем. So now you can just imagine, you know, if Gurudev gives you mission, oh, you take this, make sure that this will reach to this devotee, and then you sleep and you wake up, it's gone. Just imagine the anxiety, like, oh my God, Gurudev will kill me. Представьте, вот если Гурудев вам дал что-то ценное и сказал, передай это другим преданным, вы заснули, проснулись, этого нет, вы думаете, о Господи, что мне теперь делать, Гурудев убьет меня. So then the 3 of them, they were crying, oh, what are we gonna do now? Like, you know, finish, our mission finish. So then they sent a letter, no, they told those bodyguards, go back to Braj, and they made a note that what happened to tell Jiva Goswami. And then Narottam, he went to Bangladesh, to his hometown. So, okay, for the meantime, I will go to the place and preach. And then Shamananda, he went to Orissa to go preaching. But Srinivas, he stayed in the place. Like, I will stay here and I'll find out, like, what happened. И тогда, когда они увидели эту пропажу, они стали очень горько сокрушаться и думали, что же нам делать. Тогда они отправили своих телохранителей сообщить это печальное известие Шридживи Госвами. Нароттама Дас Такур, он отправился в место своего рождения на родину в Бангладеш. Нароттам Такур Бангладеш, yes? Бангладеш. Шимананда Прабху, он отправился в Орису, а Шинивас Такур, он сказал, что я останусь в этом месте, я буду искать. So then there, Srinivasacharya, I'll just make this short. I'm sorry, I'm taking so long time. I know you're restless. So there, for some maybe 2 weeks, Srinivas, he's just waiting what will happen. And for the meantime, he befriended some Brahmin. And he was actually invited by this Brahmin. He said, there's some Srimad Bhagavatam classes. If you want, you can come. I go to these classes in the court of the king. So he went there with this Brahmin. И Шинивас Такур начал искать. И он искал на протяжении где-то 2 недель. И однажды он встретил одного брамана, который сказал ему, сейчас я отправляюсь на лекции по Шримад Бхагаватам, которые находятся при дворе царя. Если хочешь, присоединяйся. So there in the court of the king, there's this Pandit, and he would read Srimad Bhagavatam. But his explanation, Jiva was, you know, you can just imagine, Srinivasacharya, he was trained by Jiva Goswami, so he knows really what is the explanation of the Bhagavatam. But then he sees this Pandit, and like, oh, so bad explanation. So, but he just tolerate. He's not telling anything for like 1 week and a few days. But finally, when it reached to like, you know, like Rasa Dilat area, like in the 10th canto, then Srinivas cannot tolerate anymore.
И Шриниваса пришел на это собрание, и там был пандит, который рассказывал Бхагаватам. И он рассказывал настолько плохо Бхагаватам, только представьте, Шринивас Такур, он слышал объяснение Бхагаватам от самого Шрила Джива Госвами, а этот рассказывал просто, ну, как полную чушь, можно сказать. И Шринивас Такур, он терпеливо слушал его на протяжении нескольких дней, но когда стало дело подходить уже к описанию расы, к расы татвы, тут он уже не стерпел. Actually, even before this, privately, he approached the Pandit. He said, have you heard of the explanations of the original commentator, the Sridhar Swami, on the Bhagavatam? И однажды он подошел к этому пандиту лично. Еще до этого он подошел. Before explanation of Rasa Yeah, no, yeah, before this, before the time that he could not tolerate, he already like privately like approached. То есть еще до того, как он не стерпел, он лично подошел к этому пандиту и сказал ему: слышали ли вы о таком объяснении Шримад Бхагаватам, как Сиддхара Свами? And he said, like, I see that your explanation is not in line of Sridhar Swami. Потому что я вижу, что твое объяснение, оно никак не соотносится с линией Сиддхара Свами. But this Pandit is so arrogant. He just not even like acknowledging Jiva Goswami, just walk like that. Но этот пандит, он просто вспылил, и он ушел. So then now, in front of the king and everyone, Jiva Goswami cannot tolerate. So then he had to stand up. He said, how is it that your explanation is totally against even the explanation of the original commentator, Sridhar Swami? И Шринивас Такур тогда перед всем царским собранием он поднялся, и он сказал, что это this explanation is... No, he's telling like your explanation is totally not in line with the original commentary. Что это объяснение, оно совершенно не соотносится с оригинальным комментарием. So then the Pandit became like angry. It's like, who are you to say like this? Пандит сказал, кто ты такой, чтобы такое заявлять? And the king also became was a little the king was a little curious because he knows what's his name, Srinivasacharya. He's also a very beautiful boy, and so he said, how is it that this young boy can find faults with your commentary like this? Царь, он тоже очень встревожился, потому что Шринивас Такур, он был очень красивым юношей, и он сказал этому пандиту, как этот юноша смог найти ошибки в твоем объяснении. So then this Pandit said, so if you think you know more than me, then okay, you can explain. I guess. Пандит тогда сказал, хорошо, если ты знаешь больше меня, тогда давай сам объясняй. And this is actually a very good opportunity. Это была очень прекрасная возможность. Now Srinivas took that opportunity immediately. And it is said that, Srinivas, he has a very nice voice. It is said just by hearing the way he sings the Bhagavatam, everyone just becomes so captivated. И Шринивас Ачарья, он воспользовался этой возможностью, и он начал рассказывать. У него был такой прекрасный голос, что просто от его голоса все очень быстро привлеклись им. He has not even given explanation yet. He was just reading the Bhagavatam. Он даже не успел объяснить Шримад Бхагаватам, просто прочитал. And everyone already everyone's just like they're mesmerized. И все были просто обескуражены. Then he started explaining, and everyone was crying. И когда он начал объяснять, все просто стали плакать. That even after the that explanation, the king gave him like so much honor. И после этого даже царь, он преисполнился к нему большого почтения. The king, and also the Pandit, he did not become angry. He was so happy. И этот пандит даже, он уже забыл о своем гневе, он тоже был очень счастлив. And then the king was inviting Srinivas. He said, "You are my guru. You are my guru." И царь, он пригласил Шриниваса Такура и сказал, ты And said, мой "Please, гуру. please continue to give explanation." Пожалуйста, продолжай свое объяснение. So then the next day they give me explanation like this. And really, the king, his desire more to become like disciple. It's like this personality is really great devotee. И на следующий день Шринивас Такур действительно продолжил свое объяснение. И в сердце этого царя к
крепла вера в то, что он должен стать учеником этой личности. So then one time, well, after the whole Harikatha, the king again invited Srinivas, and he was telling, really, who are you? Like, who are you? Like this. Because it's like, you are my guru, but who are you? And then Srinivas Acharya explained, I am here because my Gurudev, I'm from Vrindavan, we're carrying all these books that we want to distribute in all places in Bengal. But this, he explained everything in the bullock cart and all these things. И когда Шринивас Такур закончил все свое объяснение, царь позвал его к себе и сказал, но скажи мне, кто ты? Я принял тебя своим гуру, но я ничего тебе не знаю, скажи мне, кто ты? И тогда он стал рассказывать всю эту историю, как ему дали такое задание распространить эти книги, привезти их в Бенгалию, как они их потеряли, всю эту историю он рассказал. And Srinivas was just so surprised when the king started crying. И тут он очень удивился, потому что царь начал плакать. Then he said, oh, I'm so low, I'm so criminal, I'm committed so great sin. И он начал думать, ах, какой я негодяй, какая я падшая душа, какой я грех совершил. Then so Srinivas was asking why. He said, I am the reason why your thing disappeared. I have them. He said, come. And they brought him to the garage where they hide this thing. Шринивас Такур сказал, что же ты сделал? Он говорит, я именно та причина, по которой все это произошло. У меня находятся все эти книги. And so then they show that the bullock cart, when Srinivas saw, he was so happy and he was crying. Immediately he's opening, and then he saw the books are intact, everything there. И когда Шринивас Такур увидел эту воловью повозку, на которой были все эти книги, он немедленно стал их открывать для того, чтобы проверить. И увидел, что все они And immediately в этом состоянии. Srinivas offered arti to the books. Провел этим книгам арати. He got lamp and incense, flowers, and he offered. He was so happy. Он был настолько счастлив, все это предложил книгам. Then he sent message to Srinivas and Narottam. Like, I found the books. И затем он послал весточку Нароттаме и Шимананте, сказал, что я нашел эти книги. And also to Vrindavan, to like Также Jiva во and Вриндаван others. тоже отправил послание Шриджи Госвами. And so it was this arrangement that this is the king of that place. He became a disciple of Srinivas Acharya. And he's also, because he's king, he's making it so that this whole village will become Vaishnavas also. И то есть это все было такое специально так это все было устроено, что этот царь этого места, он стал учеником Шриниваса Такура. И этот царь, он сделал всех жителей своего государства вайшнавами. So he would even, if he finds out that if in his kingdom there's people who are not Vaishnavas, he would tell them, oh, please, I warn you, don't stay in my kingdom. You have to go in another place. Вплоть до того, что этот царь, если он встречал кого-то, кто не являлся преданным, он говорил, кто ты такой? Если ты не преданный, уходи из моего царства. So that's how this whole kingdom of this his king, his name is Birhambir. It's a whole Vaishnav place, and they're followers of Srinivas Acharya. И это место стало называться Бихрамбир. И это место, где были только одни преданные последователи Шриниваса Ачарья. So for the meantime, in Bangladesh area, in Ketorigram, that's the hometown of Narottam. There, Narottam already was preaching, and he has many followers. He has many disciples. А в это время в Бангладеше, в месте под названием Кетори-Грам, проповедовал Нароттама Дас Такур, и у него там уже появилось очень много последователей. See, Narottam, he is described actually as the ecstasy personification of Lord Nityananda. Нароттама Даса Такура называют экстатичным проявлением Нитянанды Прабху. Even the time before he was born, one time when Mahaprabhu was traveling, and he reached this area, just crossing in the river to cross Bangladesh, that area. That river is Ganga, but the name is Padma. That's Padma River. That time when Mahaprabhu was in that area, Mahaprabhu was shouting, Narottam, Narottam. Before he was born. Before he was born.
И даже до того, как Нароттама Дас Такур еще родился, Нитянанда Прабху пришел в это место, и там течет такая река, Ганга, она называется Падма. И когда Нитянанда Прабху пришел в это место, он стал называть Нароттама, Нароттама. Lord Chaitanya, Махапрабху. Mahaprabhu, he was Махапрабху это делал. Mahaprabhu was shouting Narottama, he was crying, И плакал. and so all the devotees, they were surprised, like, what's happening? Who is this Все Narottama? преданные были удивлены, что такое, кто такой Нароттам. But Lord Nityananda, he knows, he understands, and so they ask, what is this? What is the situation? Но Господь Нитянанда, он понимал, о чем идет речь, он спросил. So then Lord Mahaprabhu was telling that soon in a very soon time, one personality, he will be named Narottam, but he will sustain my Sankirtan movement. И тогда Махапрабху ответил Нитянанде Прабху, он сказал ему, что очень скоро придет такая личность по имени Нароттама, которая распространит мою Санкиртану. And he said, but right now, before he will be born, I will deposit my prem in this river. Но до того времени, как он родится, я всю свою прему вложу в эту реку, чтобы она там хранилась. So then Mahaprabhu, he went in the river, and the river, like, it overflowed. И когда Махапрабху вошел в эту реку, река, она стала очень полноводной. And then Mahaprabhu said, I will deposit this prem so that when Narottam comes, he will receive this prem. И Махапрабху сказал, что я оставлю здесь свою прему для того, чтобы, когда Нароттама Дас родится, чтобы он получил ее. So then later on, when like Narottam was born, when he was like teenager, actually Narottam, before his complexion was a little blackish. He was son of a king. Narottam. Нароттама, он был сыном царя, и цвет его тела был темноватый. So then one time he went to the river Padma to take bath. When he entered the river, then the river overflowed and his complexion became fair, not anymore black. И однажды, когда он был в подростковом возрасте, он отправился к этой реке. И когда он вошел в нее, эта река точно так же стала, наводнилась, и цвет его тела поменялся, теперь он стал светлым. And he became mad. He would just have this uncontrollable like feelings of love for Krishna. That for some days he was missing. His parents were his parents were so worried. But then when they found him, they could not even recognize him because his complexion is little changed. И Нароттам, он не мог контролировать себя, потому что его переполняла любовь к Богу. А когда родители увидели его, они очень переживали, где он, и они не могли даже узнать его, потому что его тело стало светлым. Anyway, I'm just making this because really time is short now. Сейчас расскажу, потому что времени мало. Narottam, he went to Vrindavan very soon after that because he was like mad. So he went to Vrindavan, and that's where he met his Gurudev, Lokanath Goswami. И вскоре после этого он пришел в Вриндаван, где встретил своего Гурудева, Шрила Локанатха Даса Госвами. He got diksha, and he was trained, how to do bhajan. Он получил от него дикшу, а также наставление, как совершать баджан. But at the same time, his Gurudev has arranged that he learned from Jiva Goswami. He learned from Jiva Goswami. Yeah. И также Локанатха Дас Госвами устроил так, что после этого он обучался у Джива Госвами. They're in the same time. Это было в то же время. Lokanath Goswami is very senior. He is like a classmate of Mahaprabhu. He's actually 1 year older than Mahaprabhu. Локанатха Дас Госвами, он был старшим вайшнавом, и на самом деле он являлся как одноклассник Махапрабху. Он был старше его на год. Like Rupa Goswami is 1 year older than Mahaprabhu. He was born the same year as Lokanath Goswami. И Рупа Госвами, он является на самом деле ровесником Локанатхи Даса Госвами. But Rupa Goswami, he was not in the same area. He's not in Navadvip. Lokanath, he was in Navadvip. Then later on, like Lokanath and Mahaprabhu, they were classmates. Локанатха, он жил на Навадвипе, и раньше с Махапрабху они были одноклассниками. But even before Mahaprabhu took sannyas, already Mahaprabhu told Lokanath, I want that you will go to Braj and discover all these pastime places of Krishna.
Даже до того, как Махапрабху принял саньясу, уже в то время он сказал Локанатхе, что я хочу, чтобы ты отправился во Врадж и раскрывал места игры. So that's how Lokanath was in Braj. Вот так Локанатх и оказался. And he was actually in Braj before Rupa and Sanatana. И он оказался там раньше Рупы и Санатана. So, okay, he's the Diksha Guru of Narottam. Now, when this whole lila about the books happened, now Narottam was preaching back to his place, Kittorigram. This time his father, who was a king, already passed away when he returned. And their successor was his nephew. And his nephew actually became his disciple. И то есть к тому времени, когда Нароттама вернулся на свою родину, в Китариграм, его отец, царь, он уже оставил это тело, и его преемником был племянник, и этот племянник стал в итоге последователем Нароттама. Now also, Narottam received an order from Lokanath Das Goswami. Lokanath Goswami telling, you should establish deities in this area, and so that people will have chance to do some nice offerings. Локанатха дал наставление Нароттаме установить божества для того, чтобы люди в этой местности имели возможность поклоняться божествам. So one very important event in this generation of Lokanath, Narottam, Srinivas, Shamananda, is the first Gaur Purnima festival after the disappearance of Mahaprabhu. И одно очень важное событие произошло в жизни этих трех личностей, когда после ухода Махапрабху происходила первая Гаура Пурнима. You know, like now, every Gaur Purnima, in the appearance of Mahaprabhu, we go to Navadvip and, we celebrate festival, big festival. Since the disappearance of Mahaprabhu, devotees, they don't celebrate much this, like that. But 50 years after the disappearance, this was the time, Narottam, upon the inspiration of Janavatakurani, he organized this big festival in Kittori. This was the first Gaur Purnima festival. After 60 or 50 years. 50 years. И спустя, после ухода Махапрабху, преданные они особо широко не праздновали день явления Махапрабху. И только спустя 50 лет по вдохновению Шиджахнава Такурани, Шила Нароттама Шриниваса Шимананда, они организовали это празднество. So at that time, it was at this time that all the remaining associates of Chaitanya Mahaprabhu, like all gathered, all the Vaishnavas, they all gathered to Kittorigram. И все оставшиеся спутники Махапрабху, все вайшнавы, они в итоге собрались в Китториграме. It is like a really big festival, and like the way they're inviting is like, okay, there's Janavatakurani from this area, and everyone's by walking. So when they're walking, they just go to other Vaishnav's place, come, Gaur Purnima festival. And then they go, come, Gaur Purnima festival. So like more and more communities are becoming big. And then they all gather in Kittorigram. И как они в итоге все собирались? Например, вот вместе с Джахнави Такурани преданные шли пешком, они доходили до следующего деревни или места и говорили, пойдемте, сейчас будет устроен такой большой фестиваль. Да, пойдемте. Так они шли по всем деревням, всех приглашали, и становилось все больше и больше. И в итоге все они пришли в Китториграм. So then there's the sons of Advaita Acharya remaining, then all the people from Shamananda in Orissa, then Srinivas Acharya also bringing all the King Birhambir and everyone. They all meeting. Сын Адвайта Ачарьи, там были последователи Шимананды Прабху, все вайшнавы. But the main guest of honor is Janavatakurani. Everyone accepts her as authority. Самым почтенным гостем была Шиджахнави Такурани, потому что все выражали большое почтение. So this is actually the main event in that time. And this was the arrangement that on this festival, these books of the Goswamis will be presented. И это было главное событие в то время. Именно на том фестивале тогда эти книги распространяли. You understand? And it was a good delay actually. Because of some delay, the book was stolen. So it was delayed. Because of that delay,
they were able to preach. They're organizing this festival. At the same time, even the whole kingdom with the king also became Vaishnavas. То есть на самом деле эта вот игра с пропажей книг, она сослужила очень хорошую службу, потому что целое царство, они стали все преданными, и потом появилась возможность очень хорошо распространять книги. So during festival time, very grand, like accommodation, because the nephew of Narottam, he's like the king at that time. So they actually made very nice temple, and that day they were installing like 7 deities of Krishna and 1 deity of Mahaprabhu. И в то время была огромная подготовительная работа. Племянник Шрила Нароттама Такура, он был царем, и он построил целый дворец для того, чтобы устроить этот фестиваль. И там было установлено 7 божеств. Читание Махапрабху, божество читания Махапрабху. So on this day, on that festival, then they were able to bring this book, and with the authority of Janava Thakurani, because everyone listens to Janava Thakurani. Now there's some disunity between the Vaishnavas. Some already started teaching all this different, Apasampadaya teaching. Now Janava Thakurani would just say, this is our teaching. Read these books. This is from writings of Rupa Goswami. This is our main books. There's Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, all these things. Like that. That's how now that from Braj, now it's spread. И то есть этот фестиваль сослужил очень хорошую службу для того, чтобы распространить эти книги. В то время уже стали появляться разные группы, которые хотели как-то, немножко отклонялись от учения. Но так как на этом фестивале присутствовала Джагнави Такурани, то есть она была как высший авторитет, и она сказала, эти книги, Читание Чаритамрита, Бхакти Расамрита Синдху и другие, в них выражено все наше учение, они авторитетны. So then, one very special event also happened this day on Gaur Purnima. When Srinivas established the deities, he installed the deities, then they started kirtan. Также там произошло одно удивительное событие. Когда Шринивас устанавливал божество, там начался киртан. It is at that time that Janava Thakurani, he told Narottam, you lead the kirtan. И тогда Джагнави Такурани, она велела Нароттаме Такуру вести киртан. Narottam Das Thakur, most of our songs in the songbook are written by Narottam Das. Знаете, большинство песен, которые у нас в песеннике, они написаны Шрила Нароттамой Такуром. Gurudev always loved these songs. Goranga Buliti Habe, Shri Rupa Manjari Pada, all these songs by Narottam Das Thakur. Even the song we sing for Gurudev, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadhana. Даже этот баджан написан Шрила Нароттам Дасом Такуром. These are all gifts of Narottam Das Thakur for us. So that time, Narottam Das Thakur, he glanced at his mridanga players, and they set the mood, the mridanga. Now he glanced at the mridanga players to begin. И тогда Нароттам Das Thakur, он взглянул на преданных, которые играли на мридангах. Then he started singing. И тогда начал петь. Now it is said that when he started singing, it is said that so much like Vipralampa mood, like separation mood, and just inspiring everyone like a flood, like that. And there Janava Thakurani and everyone just started crying, become absorbed. И тогда он начал киртан в очень глубоком настроении разлуки. Это настроение было настолько глубоким, что Джагнави Такурани, все присутствующие, они сразу же начали плакать. It is like he's calling Krishna, he's calling Mahaprabhu, like this very strong mood, like calm, like this. And it's going faster and faster. It's going to like the beat just becomes fast and fast like that. And then he changed mood, like, they changed the beat like that. It came to a crescendo. Yeah. И тогда он очень-очень сильным чувством начал призывать Кришну Махапрабху, и ритмы они усиливались, и наконец он поменял мотив. Then everyone was surprised. They saw Mahaprabhu come, Lord Nityananda come, Advaita Acharya come, all the different associates of Mahaprabhu. Все спутники Махапрабху, все они пришли. Now, in the history of our Sampradaya,
this is actually the only time where everybody saw Mahaprabhu and all his associates physically coming. В нашей сампрадай это уникальное событие, потому что это единственный раз, когда все преданные могли видеть Махапрабху со всеми его спутниками физически. Because sometimes we see, like, there's some lila that some devotees, they see, oh, Mahaprabhu came, but not everybody saw. Иногда преданные видят, что Махапрабху пришел, но они не видят его со всеми своими спутниками. Like in Ну, то есть их нету. Нет, другие не видят. То есть кто-то один видит, а другие не видят. Ну да, тут все то есть видели. получается Махапрабху они видят, но не со всеми его спутниками. Нет. Другие, которые участвуют в киртане, они не видят. Только этот преданный может видеть спутников, да. А другие, которые участвуют в киртане, они не видят спутников. То есть, но сейчас на этом фестивале видели все, как вся панча-татва пришла. Это единственное, как бы. Because I was thinking like just some devotee can see only Mahaprabhu without his association. No, all devotees could see, but all devotees, they see everyone. But before, and some other time later, sometimes some devotees they only see, but some don't see. But this time, everybody saw. То есть иногда бывало, что какие-то преданные видели Махапрабху со спутниками, какие-то не видели, но в тот день все преданные, они могли видеть Махапрабху со всеми его спутниками. And you can just imagine how happy everybody. И вы можете представить себе, насколько все были счастливы. Like, see, there's Janava Thakurani. She saw all, her husband is there, Lord Nityananda, dancing. И представляете, Джакнава Такурани, она видела, что ее супруг, он здесь, он танцует. And also the sons of Advaita Acharya, you know, his name is Achyutananda and Gopal. They were there, and they saw their father Advaita. They're dancing like a mad elephant. И сыновья Адвайта Ачарьи, они видели, что их отец, он танцует здесь, как слон. They see Gadadhar, Shrivas, like all these different personalities that already disappeared. They're all there and dancing. Они видели Гададхару, Шриваса, всех тех личностей, которые уже ушли из этого мира, все они танцевали перед ними. So you can just imagine so much happiness and everyone just dancing also, and they were just observing the kirtan. И только представьте, насколько все были счастливы, погружены в этот киртан. And they don't want that time to stop. И они не хотели останавливаться. But then after some time, then Через stop. какое-то время они остановились. And then everyone was just like in so much separation. They're crying. The whole floor was like muddy from their tears. И преданные, они находились в очень глубоком настроении разлуки, так что даже земля у них под ногами, она намокла. So this is one specialty of Narottam Das Thakur. By his kirtan, he called Lord Chaitanya. And that's why, you know, with his kirtan, we're singing all this kirtan. He has the power to call. Это такая особенность Нароттама Такура, потому что своим киртаном он может призвать читание Махапрабху. Именно поэтому мы исполняем его баджаны. So this is our family from Krishnadas Kaviraj, then Narottam, Srinivas, Shamananda. They have spread this teaching of Rupa Goswami in bringing all these teachings all over Bengal. И вот эти члены нашей семьи, они распространили учение Шрила Рупы и Санатаны. Then after that, next generation is Vishwanath Chakravarti Thakur. И следующее поколение Вишванатха Чакраварти Такур. But I think it's so much long time. Я думаю, уже слишком I много think we have to времени. like reserve for the next time. Sorry, 12 o'clock. Оставим это на следующий раз. I'm so sorry, like now, Прошу прощения. because now I want to talk about Bhaktivinoda Thakur. Я бы хотела еще рассказать про Бхактивинода Такура. Because you know, Mahaprabhu, he came and he entrusted our Goswamis. Find out all these pastime places of Radha and Krishna. И Махапрабху велел Госвами найти места игр Now Радхи и Кришны. then you write all these different like literatures, Rasa Tattva and all Gaudiya Siddhanta. А потом записать духовную литературу, в которой будет Гаудия Сиддханта и Раса Татва. And also establish deities so people can worship me. You А know? также установить божества, чтобы люди могли And they can поклоняться follow nice etiquette, ему, чтобы Vaishnava они могли etiquette. следовать 4 нашему missions he вайшнавскому entrusted the этикету. Goswamis 4 миссии у них было in Braj. во Врадже. But then after some time, now this has been fulfilled, especially after Narottam, Srinivas, and Vishwanath Chakravarti Thakur. But then by year 1747, there was a big flood in Mayapur. The whole place of Mahaprabhu became underwater.
1747. Yeah, 747. Но в 1747 году произошло большое наводнение. То есть до этого миссия была очень успешна. То есть Кришна Кавирадж с вами, вот эти вот народы Вайшнава Шимананда, потом Шилачнатхач Карати Такур. Миссия продолжалась успешно, но потом пришел этот потоп. So then after that time, even Mahaprabhu's birthplace also disappeared. Like no one knows. Место явления Махапрабху исчезло, и теперь никто не знал, где оно находится. And his teachings also became like weakened. И теперь его учение тоже находилось под угрозой. Many Sajiyas now making cheap teachings of, Очень многие сахаджи стали очень фривольно объяснять его. So that's why that's mission of Bhaktivinoda Thakur, and now it's being fulfilled. И теперь Бхактивинода Такур продолжил эту миссию. So this will postpone for next time because time is so much. We can have short kirtan and then Mahaprasad. Sorry for taking your time. Go Pranandi. Кришна-карунья, one more just addition. Yes, yes. Также еще хотелось добавить очень такая красивая сладкая харикатха, особенно, то есть на той ноте, которую закончил Кришна-карунья. Вот этот фестиваль в Китуре, говорится, что вот именно после этого фестиваля, именно после этой лилы, когда вся панча-татва явилась, народ Андастакур написал вот эту песню Джианила Премадхана, то есть когда они все исчезли, то есть и куда ушел Адвайта Ачарья, куда ушел Гададхара Пандит, все. Очень, то есть он после именно этой лилы он проявил вот этот баджан. Это очень важно знать, когда мы поем, то есть все настроения лежат на самом деле вот именно после вот этого фестиваля там, в этом баджане. And this Kirtan Janila Premadana, at the time of the disappearance of acharyas, then we always sing this. И мы всегда поем этот баджан Джанила Премадхана в день ухода Ачарьи. Like Gurudev disappearance time, then everyone crying, we're singing this song. И в день ухода Гурудева все плакали, когда исполняли этот баджан. Okay. Shri Krishna Chaitanya